Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to our very first episode of Therapy for You or T4U. So untuk episode first ni kita akan bercakap tentang loneliness. So stay tuned. Kejap lagi kita akan bersama dengan Sister Khairiyah Abdul Razak, our clinical psychologist, to discuss more about this issue. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sister Khairiyah in the house. Sister Khairiyah, how are you? Good, Alhamdulillah. Hari ni kita akan bincang topik yang agak deep lah, sebab kita nak cakap pasal loneliness. Apa yang sister boleh terangkan pasal loneliness? Okay, kalau nak cakap pasal loneliness ni, I will explain dari segi sudut psikologi lah. Kalau kita kata loneliness ni, sebenarnya dia bukan dalam keadaan kita berseorangan. Loneliness is not about alone, being alone, no. Okay, loneliness ni sebenarnya keadaan di mana bila kita berinteraksi ataupun berkomunikasi, bersosial dengan seseorang dan kita mempunyai expectation kita dan expectation tu tak dapat ditunaikan. Maksudnya, we have our own expectation when we interact with people and that people did not fulfill your expectation. Maybe like for example, kita mengharapkan kawan kita untuk jadi understanding, tapi kawan kita tak sensitif dengan keadaan kita. Di mana mungkin masa tu kita tengah sedih ke, instead of kawan kita, mungkin kita mengharapkan kawan kita tanya, tapi kawan kita tak tanya. So itu yang boleh menyebabkan seseorang itu rasa lonely. And bila kita kata lonely ni, the feeling of lonely can happen even though you are in crowd. You ada kawan-kawan, kat situ kawan-kawan tengah bergelak ketawa, tengah bersukaria, tapi you still feel lonely because your friend did not meet your expectation, or your friend didn't even bother to ask you, to get to know what happened to you, and your friend couldn't relate to you. So itu keadaan loneliness. It is not only applicable to friends, it could be to your parents, to your spouse, to your partner, your lover. Okay, so that's why I kata ada boyfriend tapi still rasa lonely. Sebab apa? Sebab boyfriend you tak fulfill your expectation untuk memahami you. So itulah dalam keadaan dari sudut psikologi, itu yang kita boleh faham apa itu loneliness. Terima kasih Sister Khairiyah for that elaboration. Kita dapat faham yang loneliness ni, walaupun dalam group pun kita boleh rasa lonely, semua orang pun boleh rasa lonely. Okay, Sister Khairiyah, since you are a clinical psychologist kan, ada tak banyak handle case-case loneliness ni? Sebenarnya case loneliness ni memang banyak lah. This could happen among the young generation sebab you still in the process of get to know your friends. Socializing with people adalah satu aktiviti harian yang you all kena buat. So that's why you still exploring to get to know others. You still cari siapa yang boleh jadi you punya soulmate ke, kan, BFF. For us, because we work in this university setting, of course we encounter this kind of cases lah. When client come and say that they feel lonely, they feel that people don't understand them, they feel like even though they with people but you still feel like no one is there for them, kan. Itulah dia. So based on Sister Khairiyah's explanation, she does handle cases yang melibatkan loneliness ni. Okay, Sister Khairiyah, kita sempatlah terjah student-student kita, staff kita untuk tahu diorang punya pemahaman tentang loneliness, experience diorang sendiri tentang loneliness. Let's watch this short clip. Apa yang Sister faham pasal loneliness? Yang so far yang saya faham pasal loneliness ni, dia macam kesorangan. Dia ada kawan tapi sometimes kawan kita tu tak bersama dengan kita. Mungkin kita busy ke sebabkan kita punya kuliah kan. Yang tu saya faham. Bagi saya loneliness tu bila kita rasa sunyi ataupun kesorangan daripada orang lain. Pernah tak rasa lonely dalam hidup? Tu mestilah pernah. Bila ada masalah, mostly kita akan rasa macam kita akan rasa kita hadap tu benda seorang-seorang, tak akan ada orang yang tolong kita. Mestilah pernah. Tapi apa yang saya buat ketika saya berasa lonely, saya akan berjumpa dengan kawan-kawan saya. Lepas tu maybe saya akan layan movie, Netflix dan juga anime lah. So benda-benda tu membantu? Sangat membantu. Okay, kita dah tengok klip-klip tadi kan. What do you think about the young generation lah yang rasa lonely? So adakah itu normal? Okay, for me untuk rasa lonely itu normal sebab itu ada satu perasaan, okay, di mana kita semua ada expectation dan harapan kita sendirilah pada setiap orang. Especially for the young people, they still want to explore, they still want to get to know themselves, people around them, the parents, okay.
So it is actually normal, but you have to know how to cope and to deal with the feeling lah. Sister Khaira sendiri, since you are a clinical psychologist kan, because loneliness ni kalau kita cakap normal, sister sendiri ada rasa lonely tak? Okay, currently tak ada lah kan. Tapi I used to have that. I used to feel that. Okay, especially masa zaman muda-muda dulu, masa muda-muda nak explore kawan, nak dapat kawan, nak explore myself kan. So pernah lah rasa, sebab saya rasa each and every one of us mesti ada pernah merasai perasaan lonely ni. So Sister Khaira sendiri pun ada dia punya fasa-fasa lonely tau. Okay. Kalau kita nak tengok dari segi kesihatan mental, ada kena-mengena ke dengan mental illness and loneliness ni? Kalau kita sendiri tidak cope dengan loneliness ataupun kita tak deal secara baik, dia boleh menyebabkan serious mental illness lah, including depression, anxiety. So any kind of feelings, including perasaan marah, sedih, semua tu adalah satu benda yang sebenarnya normal pada semua orang. Kita memang akan ada perasaan tu. Cuma kita kena manage, kita kena uruskan perasaan tu dan kita kena cope dengan cara yang baik supaya kita tidak sampai tahap menjadi satu penyakit lah. Kita dah sampai ke penghujung soalan. So untuk soalan last ni, macam mana cara-cara untuk kita manage emosi ke ataupun cara-cara to prevent and cope dengan loneliness? One thing is, apa yang saya boleh cakap is, untuk apa-apa sahaja feeling, kalau ini secara general lah, negative feelings, you have to acknowledge your feeling. It must come from yourself first. Acknowledge your negative feeling regardless whether it is orang kata sedih ke, marah ke. Sebab apa yang saya nampak sekarang, Mira, budak-budak ni dia selalu distract themselves because they don't want to think about the feeling that they have. Sebab diorang tak nak sakit kepala fikir rasa marah, rasa benci kan. You know, you have to give some time to yourself to process first. First, you need to treat your emotion correctly, acknowledge and get to know your emotion, identify, and then baru you boleh take the action to move on. Okay, and another thing for loneliness, okay, like I have said just now, they're about expectation, it's about hope. Okay, so one thing you need to do is you have to strengthen your inner self first, your inner strength first. Okay, so you kena prioritize yourself. Okay, sebab kita tak boleh expect orang lain akan buat benda tu untuk diri kita. Bila kita ada banyak sangat expectation kepada orang lain dia adalah manusia biasa juga, yang sebenarnya dia people are not everyone actually are meant to understand ourselves lah, diri kita. Tapi kita, we need to understand ourselves, we need to acknowledge ourselves. Everything you must come from yourself. Okay, prioritize yourself first. Okay, that one is my tip. Tips yang sangat berguna untuk manage your emotions, untuk prevent and cope dengan loneliness. Thank you so much, Sister Khaira, for your time. We got a lot of input from Sister Khaira throughout this first episode. So, thank you. Many thanks. Welcome. Alright, so kita dah habis first episode kita tentang loneliness. Stay tuned for the next episode bersama saya, Sister Amira, your host and your counselor for T4U. Bye-bye.